Ayan, bago pa lang ako magre-record, sorry. Ayan, so we have 4x minus 6 over 2x minus 3 equals 7 over x plus 1. Okay, the first thing that we need to do here is to multiply both sides of the equation by the LCD. Class, since this is a term, the best thing you should do is to multiply it by lahat ng denominator. Nakuha ako, class? So si 4x minus 6 over 2x minus 3 equals 7 over x plus 1, i-multiply natin ng lahat ng denominator. So we have 2x minus 3 times x plus 1. Bakit? Kasi po, hindi natin tumahanapan ng LCD dahil nga ito ay terms. Di ba may x sa denominator? So yun. Ngayon, multiply natin yung lahat ng side of the equation by this terms. So we have 4x minus 6 over 2x minus 3 times 2x minus 3 times x plus 1. So sige, i-rewrite ko para mas madali. So we have 4x, So we have, 2x minus 3 times x plus 1 equal, 4x minus 6 over 2x minus 3 equals 7 over x plus 1 times 2x minus 3 times x plus 1. So cancel to, ito, saka ito. Ano yung maiiwan? X plus 1, ayan, 4x minus 6 equals 7 times 2x minus 3. And then simplify further using FOIL method. Sige, gawin na natin guide yung doon sa module. So, ang mangyayari is, ayan, so meron tayong 4x squared, tama? 4x squared minus 2x minus 6. Okay, FOIL method yun na lang. Diretso na tayo ha. Equals 14x minus 21. And then simplify further. Dahil nga ito ay quadratic, naalala niyo si quadratic, meron tayong exponent na 2. Ayan. So, isolve natin yung ating quadratic equation. So, we have, lipat natin si 14x minus 21 sa kabila. So, we have 4x squared minus 16x plus 15 equals 0. Yung equation na to, class, kukuhaan natin siya ng roots. Okay? Ang hirap naman ng example na to, di ba? Pero don't worry sa exam, learning activity sheet, hindi ganito kahirap. Okay? So we have 4x squared minus 16x plus 15. So kapag finactor out natin to siya, magiging ano siya? Magiging 2x minus 3 and 2x minus 5 equals 0. Ibig sabihin, ito yung mga factors niya. 2x minus 3 equals 0. So 2x, evaluate lang natin, class. 2x equals 3. And then we have x is equal to 3 halves. And then, 2x minus 5 equals 0. So we have 2x equals 5. Divide both sides by 2. So we have x is equal to 5 halves. Ngayon, class, i-check pa natin kung itong dalawa na to ang sagot. Okay? Hindi pa tayo sure. Kunin muna natin. Ngayon, sige, balikan natin si module. May tinatawag nga tayo kanina na extraneous solution. Maaring answer siya, pero hindi siya magtatama or maaring tumama doon sa ating example. Okay, halimbawa dito. Chinek dito kung nakikita nyo ba yung screen? Ayan. So, dito, si x equals 3 over 2, sinubstitute dito sa ating 4x minus 6 over 2x minus 3 equals 7 over x plus 1. So, pag substitute, ang sagot ay 0 over 0. Hindi siya equal dun sa 14 over 5. Ibig sabihin, this is not
the answer. The value of x is equal to 3 over 2 is not a root of the given equation. So siya ay tinatawag na extraneous root. Bakit? Kasi siya yung value ng x. Pero hindi siya, hindi ibig sabihin na siya ay tama kapag sinubstitute sa equation. Okay? So kapag ang isa doon na extraneous roots, possibly yung isa doon ay tama. So ito, sinubstitute na naman natin dito si ibang color naman. Ayan, blue. Okay. Dito yung substitute natin si 5 equals, ayan, si x is equal to 5 over 2. Dito sa ating function. Ayan. Pag substitute natin, as you can see in the solution, the answer is 2 over 2. So tama. Therefore, ang sagot lang sa equation na yon is 5 over 2. Okay? So ibig sabihin, class, balik tayo. Dito sa ating answer, wala, di natin kukunin ito. Si 5 equals, si x equals 5 over 2 lang yung kukunin natin. Okay? So ito lang. Yan lang siya. So x is equal to 5 over 2. Yan po siya. Okay po ba? Okay. Yes, sir. Okay. So kuha tayo ng iba pang problems. Wait lang ha. Kuha lang ako na aklat sa math. Ayan, so ito, mayroon ako dito ng example. So, let's have, ayan. So, we have this example. Ito medyo madali lang. So, we have, ano yun? Ito naman, ito na lang gawin natin. So, we have 3 over 2. Sorry, wait lang. So we have 3 over 2. Bakit 3 over 2? 3 over x. Ayan, plus 2 over x is greater than 1 minus 4 over x. So ayan po siya. Okay. So we have 3x plus 2 over x is less than or is greater than 1 over 4 minus x. So, what is the LCD? O, hanap muna si LCD. First thing is to find the LCD. What's the LCD? Hala, ang hirap hanapin ng LCD kasi pare-pareho sila ng denominator. Sige, what's the LCD? X, sir. Okay. Ang LCD natin ay X. Sir. Okay. That is the first observation that we should remember. That if all the denominators are the same, therefore the LCD is that number. So in this case, X po ang ating denominator. Okay? So kung si X ang denominator, ayan. So X denominator, si LCD, yan yung gagamitin natin. So we need to multiply the whole equation, or inequality rather, the whole inequality with our LCD in both sides. So we have x times 3 over x plus 2 over x is greater than 1 minus 4 over x times x. So we have 3 over x times x. So we have 3. Tama? Cancel kasi. Plus 2 over x times x, we have 2. Greater than 1 times x is x minus 4 over x times x is 4. Okay, so simplify. So we have 5
is greater than x minus 4. Dito na lang sa kabila. So we have 5 plus 4 is greater than x. So our x is, ayan. Ay, sorry. So 9 is greater than x. Or pwede rin, baliktarin natin, x is less than 9. Okay, so pili lang dito ng sagot kung saan dito sa dalawa. So yan po yun siya. Okay. So ayan. Okay, nakuha po ba yung step by step natin? Hello? Yes, sir. Okay, so ayun. So, if you have questions, ask lang ha. Ayan. Wait lang. Ayan. Anong nangyari? So, ayun. Yan. So, yun po siya. Okay. So, ayan. So, out of this point, medyo nakaka-recall na ba? Nare-recall na ba lahat ng mga lessons natin? Ayan. So, dapat i-recall. Kasi basics pa lang to. Wala pa tayo sa katotohanan. Ayan. Okay. So, ito. Siguro, next example tayo, yung medyo complex. So, we have 1 over x minus 1 plus 1 over x plus 1 equals 4x plus 2 over x squared minus 1. Wait lang, ulitin ko. Ang pangit. Okay. 4x over 2, 4x plus 2 over x squared minus 1. Okay. First things first. We have LCD. And basically, it's all different from each other. So what is our LCD at this equation? Ano ang relationship sa tingin ninyo ni x minus 1 and ni x plus 1 kay x squared minus 1? I think this is a grade 8 lesson if I'm not mistaken. Anyone from the class? Ako malapit ko na sugudin yung mga teacher nyo sa grade 8 lalo yung mga taga-Salve, taga-Sitihay, sino pa ba? Yun yung makilala ko yung mga teacher nyo sa grade 8 eh. Sir? Okay, yes po. Ano lang, sir, yung x minus 1 tapos yung x plus 1 po. Yun po yung factors or LCD ng x squared minus 1. Okay, very good. So tama si Junie. So yung x squared minus 1 po is yung factors niya is yung x minus 1 and yung x plus 1. Kasi if you already forgotten this topic, remember it's grade 8 and this is what we call the difference, naalala na, of two squares. Diba? Difference of two squares, kapag mayroon tayong a squared minus b squared, ang factors po noon is a plus b and a minus b. Diba? So natandaan na sana. Dapat wag nyo tong kalimutan. Okay. So since we have x minus 1 and x plus 1 and factor nga siya ni x squared plus 1, kukunin na natin si x plus 1 ay x squared minus 1 as LCD. Tama? X squared minus 1. Bakit? Kasi si x squared minus 1, nandoon na sa kanya si x minus 1 and x plus 1. So pwede siya i-divide doon. Okay? So sige, solve natin. We need to multiply the whole equation, the both sides of the equation with our LCD, which is x squared minus 1. So we have x squared minus 1
times 1 over x minus 1 plus, ay sorry, mali. May sumulat sa board ko. Char, sino yan? Plus 1 over x plus 1 equals x squared minus 1. Lagyan ko ng parentheses baka 1 lang mamultiply nyo. Ayan. Times 4x plus 2 over x squared minus 1. So, eto na. Cancel na to. O, madalian. How about this one? X squared minus 1 divided by x minus 1. So, ano po? Diba? X plus 1. Kasi nga, ang factors ni x squared minus 1, ayan, sulat ko na lang, x squared minus 1, by virtue of difference of two squares, we have x, square root ng x squared, which is x, and ano yung square root ng 1, which is 1. So we have x plus 1 and x minus 1. So cancel ito, ayan, dito. And then dito naman, x squared minus 1, tatanggalan mo ng x minus 1 si x squared minus 1, x plus 1 na lang siya. Kaya times 1 sa taas, so x plus 1. Plus x squared minus 1 divided by x plus 1. Ang matitira na lang ay si x minus 1. Okay? Kaya times 1, x minus 1 equals, ito yung kabila, 4x plus 2. Simplify further. So we have 2x. Kasi 1 minus 1 is 0. So 2x equals 4x plus 2. And then simplify further. Lilipat natin si 4x. We have 2x. Dito na lang. Ayan, lagyan ko arrow. 2x minus 4x equals 2. So negative 2x, tama? Equals 2 negative, shortcut. Divide natin both sides by 2. So we have negative x equals 2. Or diretso na lang. Divide negative 2 na lang. Ayan. Divide both sides by negative 2. So we have x, cancel to, is equal to negative 1. So negative 1 would be the answer for our equation. Okay, in doing this example, do you have any questions or maybe some of the steps that you missed to, Sir, Yes po. yung dun po sa may cancel, sir, medyo naguluhan lang po ako. Saan po banda? Dito? Yung sa may up. Okay, sige. Write ko na lang. Sige, para makita. Okay. So dito po na part, okay, I think feeling ko din lahat medyo naguluhan. Remember that x squared minus 1 is has factors of x minus 1 times x plus 1. So dito, the first term, itong first term natin, so we have x squared minus 1 times x, 1 over x minus 1, sorry, ulit nga. So x squared minus 1 times 1 over x minus 1 is ganito. So magiging x squared minus 1, so ito yon yung dalawa to, divided by x minus 1. So ano yung matitira? Tanggalin si x minus 1. Tama? Kasi i-divide. So ang matitira na lang ay si x plus, itong si x plus 1. Sorry. Ito yan siya. Ayan, pointer na. Medyo nakikita na. So ito nga, i-divide dito. So kung ito yung factors ni x squared minus 1, mawawala si ito, di ba? Si x minus 1. So ang matitira ay si x plus 1. Kasi 1 lang din naman yan sa taas eh. Wala namang ipang-multiply. So x plus 1. Plus, ayan, 1 over x plus 1 na tayo. So x squared minus 1 divided by 1 over x plus 1. So kakancel naman si x plus 1. Ayan. So magiging x minus 1 na lang ito. Tama? Times 1, x minus 1 na lang. So, yan na. Clear ba? Or mas nagulo? Or medyo okay na? Okay na, sir. Okay. How about the other members of the class? Okay na po, sir. Okay. Okay na po, sir.
Magsabi ha, para ano tayo. Um, though medyo mabilis yung pacing natin, pero kapag naulit siya ng naulit, di ba? Ayun. Ayan. So, ano, you want one more example? Isang example pa? Like this example? Yes, sir. Yes, sir. Yes po. Okay. Sige, medyo bigatan ko ha, para, ayun. Sige, gawa-gawa tayo kunwari. So, we have 2 over x minus 4 plus 2x over x squared minus 16 is equal to 3 over x plus 4. Okay. So, first step. Ano yung first step again? Find the LCD or the least common denominator of our equation. Okay. So, what's the LCD? What do you think is the LCD? X squared minus 6. Okay, we have x squared minus 16. Okay, so if x squared minus 16 is our equation or our LCD for our equation, multiply, the next step is to multiply, ay, wait lang, anyari, chart. The next step is to multiply all the sides or both sides of the equation with our LCD. Indeed, that is x squared. Ay, sorry. Palit tayo ng kulay ng ball pen. Ayan. So we have x squared minus 16 times 2 over x minus 4, plus 2x over x squared minus 16, ayan, equals x squared minus 16 times 3 over x plus 4. Ayan. So, isa-isahin natin. Okay. So, x squared minus 16 times itong 2 over x minus 4 siya. So, pag may rational tayo class, ang una na muna natin gagawin, rational to ha, makinig mabuti. Pag rational siya, una natin gagawin is to divide this, itong ita-times natin, divide natin sa denominator, and then yung answer nun, i-multiply sa numerator. Okay? So, anong gagawin? Ayan na, isa-isay natin. X squared minus 16 divided by x minus 4. So, anong matitira? Ano na nga yung factors ng x squared minus X plus 16? 4. Okay, ang factors niya ay x plus 4 and x minus 4. So kung tatanggalin natin si x minus 4 sa x squared minus 16, that would be x plus 4. Wait, meron pa tayong 2 sa taas. X plus 4 times 2. Magta-times 2 pa tayo sa sagot. O, di ba dito, x squared minus 16 divided by x minus 4. Ang sagot natin ay ilan? X plus 4. O, angat na naman tayo. Times 2 na naman. So, ilan? 2x plus 8, sir. So, we have 2x plus 2x plus 8. Okay, that's correct. Next step. So, we have x squared minus 16 divided by x squared minus 16 is 1. Kasi pareho lang sila. Times 2x. Yan, times 2x. So we have plus 2x. Madali kasi na-cancel lang naman, di ba? Pero don't forget to distribute our LCD kapag dalawa siya, okay? Ito, last. We have x squared minus 16. So, divided by x plus 4, ano ang matitira? X minus 4, sir. X X minus 4, sir. 4 times 4. 3. Okay, times 3 pa. 3x minus 12, sir. So, we have 3x minus 4. From this point, evaluate. Simplify further. Sige, I'll be giving you 1 minute to
to continue the equation in our whiteboard on screen. Habang nalowat kasi laptop ko, saksak ko muna. Sir? Sir? Okay, okay na? Sir? Okay. Yes po. Sir? May Yes. question lang po. Kasi yung kanina po, yung sa x squared minus 16 po, 2x plus 8 po yung sagot. Bakit po yung dito na po sa kabila, ano na po, 3x minus 4 lang Ay, po, sir. sorry, 12 3x pala. minus Sorry, 12 pala. Oo. Sorry. 12 pala dapat. Sorry. Buti na, na-correct ako. Ayan. Very good. 12 po yan siya. Okay. Sige, pwede tayo mag-proceed. Ayan. Okay, so 2x plus 8 plus 2x would become 4x plus 8. And then on the right hand of the equation, we have 3x minus 12. And then combine like terms, ang gagawin natin is ilipat si 3x sa kabila at si 8 sa kabila. So ang mangyayari po is, okay, dito na lang, malaki ang space. So we have 4x minus 3x equals negative 12 minus 8. So we have x, tama? 4x minus 3x is 1x, or technically it's x, equals negative 20. So the answer for this equation is negative 20. If you are about to simplify this further, ayan, if you want to check that our answer is correct, just substitute the given value of x to our equation, which is ito nga, yung mahaba. Yung 2 over x minus 4 plus 2x over x squared minus 16 equals 3 over x plus 4. Okay? So, ayan. Okay po ba? Ayan, okay. So, do you have any questions? Ala, review pa lang tayo, 1 hour. Ayan. Don't part siya ng module, don't worry. Part naman siya ng module. Okay, sige, proceed na tayo if there is no questions. Okay. Ngayon class, proceed muna tayo sa tinatawag nating rational function or rational functions. Okay. Ang rational functions class is represented by not really r of x. Denoted lang siya denoted lang siya by r of x. Pwede rin yung f of x, g of x, alpha of x, capital F of x, and so. So the rational functions can be represented of the form r of x is equal to p of x over q of x, wherein p of x and q of x are polynomial functions or are polynomials. So, ibig sabihin, pag polynomials, meron tayong variable. Okay? So, dapat not really both numerator and the denominator contains a variable, but q of x should contain a variable. Dapat si q of x may variable siya. And take note that q of x, wait lang, anyari. Take note that q of x should not be equal to
Wait lang ha. Ayan. Ang nangyari sa pen tablet. Okay, and q of x, while I am fixing this one, q of x should not be equal to our denominator. Okay? So, ayan siya. Dapat di siya mag-zero. Again, ba't na nga bawal mag-zero? Sige nga. Undefined. Undefined po. Okay, so pag mag-undefined, sige, alam natin na bawal mag-zero kasi mag-undefined. Ano nga explanation doon? Bakit bawal mag-undefined? Nakikita niyo po ba Kasi yun? sir, hindi po siya Sige. hindi siya mag-graph. Okay, very good. It's not, hindi siya mag-graph. Tama yun. Nakikita niyo ba yung nasa screen? Wala. Okay na ba? Okay. Anyway, ito naman siya sa kaartehan ng laptop ko. Okay. O sige. Tuloy na tayo ha. Okay. So, ayun nga. Ngayon po, rational functions can be, saan na tayo? Module ano na tayo? Ay, anong lesson na tayo? Lesson 2 sa ating module. Ayan. So, kindly answer na lang po class yung mga nasa module natin. Hindi ako masyadong strict actually sa module. Sagutan niyo lang kung kaya niyong sagutan. And then anyway, doon naman ako more probably magbabase sa ating learning activity sheet. Pero, ayun, sagutan niyo pa din kasi titignan ko pa rin kung sino talaga yung nagsasagot-sagot dyan. Bibigyan ko ng mas mataas na grade. Ganun. Okay. Sir, Yes question po. Kailan po deadline ng module, sir? Ayan, sige. Not necessary, pero as long as masabit ko siya next week, depende na sa pag-uusapan ng teachers, ng advisor ninyo. Kasi ako okay lang din naman na makarating sa akin yun na Friday. Pero, ayun, makapatungan kayo ng iba pang module next week. So, much better na by Monday, tapos yun na siya para hindi kayo ma-stress. Pero, for our learning activity sheet na nakalagay na rin sa Google Classroom, na that would be on Monday. Para on Tuesday, another learning activity sheet na naman yung ibibigay ko. Okay po ba? Okay. Yes, sir. Sige. Hindi ko na masyadong i-discuss yung mga nasa module ha. Okay. Kasi ang i-discuss ko lang talaga is yung important, yung, di ba may tinatawag kasi kami most essential learning, learning competence, learning competency. Pero ako may most of the most pa ako. So yung mga dapat nilang matutunan, yung kailangan yung matutunan at kailangan kong i-discuss. Kasi nga, some of the lessons are actually just a review on what you have learned in your junior high school mathematics. And ayun nga, as I've said a while ago, na you should review. Okay? Ayun. Anyway, sige, dito na ako magbabase sa learning activity sheet na gagawin ko. So diretso na ako. Yung graph kasi class actually madali lang. Kaya niyo siya aralin. May steps na rin naman. Ayan. So dito tayo sa find the domain and range. Ay, nakikita niyo. Spoiler agad yung ano ko, di ba? Ay, nakikita niyo ba yung sa screen? Wala. Ayan. Ako yung nakikita niyo. Wala, sir. Ako yung nakikita niyo. So anyway, wait lang. Okay, diretso tayo sa domain and range. Okay. Yung domain and range po class, madali lang for rational functions. Bakit? Bakit kaya madali? Kasi po, kung ano po yung ginawa natin sa ating domain and range nung nauna, naalala niyo si condition number 2, yun po yung gagawin natin. Okay? So, oh my God, sir, domain and range na naman. Pero, yun nga, madali lang kasi nga, domain and range lang po siya ng ating, wait lang ha, ano ba to siya? Ayan. Domain and range lang siya ng ating condition number 2.
Okay, so condition number 2 lang siya. Okay, so that is condition. Wait lang class ha, ayusin ko lang to, baka hindi nyo na mabasa yung sinusulat ko. Okay. Anyway, ayun. Before we proceed to our dominant range, since medyo review na lang din po siya and may idadagdag lang ako, how did you find the first module? Kamusta yung first module nyo? Saka yung learning activity sheet nyo, class? Hala, talagang mahirap ba? Madali lang ba? Basic lang ba? Ano pa? Any insight? Ayan. So, recall mo natin yung mga condition. Ayan. Sabihin niyo ako pag nawawala-wala ako ha, para ulitin ko. Okay. So, condition number 2 yun siya for the domain and range. Okay. Nakikita niyo sa screen. Yes, sir. Okay. Okay. So, ayan. Anyway, ayan. So since condition number 2 siya, all we have to do is to what? Kapag domain po, we need to transform our equation to y in terms of x. So ano ibig sabihin nun? So katulad ng ginagawa natin dati, so it should be x, it should be y equals x. So in terms of x, so it could be x squared and so and so. Basta si y lang yung kabila, yung other side naman po is x. Okay, plainly x siya dapat. Okay, so now, let's have, that's for the domain. And then, next step natin gagawin, since siya ay condition number 2, more probably, dapat meron siyang denominator. Sa denominator. May variable rather sa denominator. So, yun siya. So, ayan. So, ang gagawin lang natin, para madali, syempre example tayo. Okay? Ayan. So, anong magandang example natin? Okay, let's have ito. So, we have, So, we have xy is equal to 3x over x minus 3. Ayan. So, anong gagawin natin dyan, class? Okay. I-transform mo muna natin siya na siya ay, na maging y. Kasi we are finding for the domain muna. Okay? O ano yung domain? Ano muna yung y pala? Sorry. Ililipat natin sino? Si x. Paano ilipat si x? Divide both sides by x. O ito, kapag nag-divide tayo ng x, pwedeng 1 over x din yun. Mag-multiply ng 1 over x. Tama? Okay, so cancel na si x dito. So we have y is equal to 3x over what? Over x times x minus 3. Ayan, wag niyo muna i-times kasi pwede i-cancel dito si x. Ayan, no, cancel. So we have y is equal to 3 over x minus 3. Kunin si denominator. Ayan, kunin natin si denominator. So we have y, si denominator nga ako ulit eh. Okay, paano natin kunin si denominator? That is x minus 3. And ano nga ang gagawin natin pag kinuha na si denominator, pag condition number 2? Sige, tawag tayo. Sino magandang tawagin? Sige, let's have... Sige, Tiali. Ayan, Philip Tiali. Parang nagkonti kayo. Ilan na? Sige, Philip, naririnig ako? Hello? Hala, parang wala akong tinatawag.
Crit. Hello. Uy, last week meeting lang natin to. Ano nga gagawin kapag mayroon na tayong equation in terms of y na siya? Tapos, di ba sabi ko kunin si denominator and then anong gagawin kay denominator? Sir, Not not equal equal to to 0, sir. 0 po. Magiging? Equal to 0 po. Yes, very good. We need to evaluate Equal to 0 with po. not equal to 0. So evaluate, tawag dito, evaluate further, lipat lang natin si 3 sa kabila. So that would be x is not equal to 3. Ayan na siya, x is not equal to 3. Ngayon, anong mangyari kay x is not equal to 3? Ilalapat natin siya sa ating domain. The domain of the function is all elements of x, or is the set of x's such that x should not be equal to 3. Okay? Ayan na siya. Ngayon class, sa module, may nakita kayo diyang sa module, di ba? Yung domain parang tawag dito siya, naka-set. I mean, ano yung term dito? Naka-interval siya. Huwag nyo na class i-set interval. Mag-set notation na lang tayo. Yung x such that. Yung ito na lang, yung kukunin nyo. Huwag na kayo mag-notation ha. Wala na akong makikita gawa ng sign analysis ha. Okay. Huwag nyo na sagutan yung sign analysis dyan sa module ninyo. Okay, sige. Para clear, pakita ko na lang kung saan yon. Saan na ba yung module na yun? Ito mayroon kasi dyan sign analysis class. Ayan, so, ayan siya. Medyo bilisan ko na lang kasi mawawala na ako kasi lobat ako. Ayan. So, ayan, may sign analysis dyan class. Huwag nyo na gawin yan. Kung okay lang, ayan o yung sign analysis. Huwag na pong gawin. Huwag na pahirapan ng sarili. Okay? Ayan. Huwag na yun ha. Basta domain, yun na yung domain. Review na lang po. And then for the range na tayo. So range, meron tayong range. Yung range natin is dapat naka-x in terms of what? Di ba dapat naka-x in terms of ano siya? Of y. Tama? So erase na natin to. Okay na to, di ba? Yan. Ang equation natin originally is, ayan, y is equal to 3x over x. Ay, may x pala yun, joke. Ayan siya. So we have xy siya ha, xy is equal to 3x over x minus 3. Now, the next step is, katulad ng sinabi ko nakaraan, lahat po ng may x sa kabilang side of the equation, lahat ng may y sa kabilang side ng equation. Ngayon po, ayan, ang gagawin natin is pagsamahin lahat ng may x. O sige, para madali, tanggalin muna natin si denominator. So, multiply both sides by x minus 3. So, x minus 3 times x, y, equals, kung dito mo multiply natin ng x minus 3, mawala na yung denominator. Tama? So, 3x na lang. Okay. And then, simplify further. We have x squared. Ayan, we have x squared minus, minus 3xy over equals 3x. Ayan, di ba? Ngayon, lipat natin sa kabila. Sino? Sino ililipat? Okay, so lahat sila may x. Tama? Kung mapapansin nyo, lahat may x. So lahat yun class, ilalagay natin sa other side of the equation. So dapat x, wag samahin. So x squared minus 3xy minus 3x equals 0. So kung i-factor out natin lahat ng x doon sa ating equation. So we have x times x minus 3y minus 3x. Tama? Equals 0. So divide natin siya both sides ng x. Ay, sorry. Wala ng x dito.
So, lahat po yan, class, i-divide natin ng x. And then kapag na-divide na po siya ng x, 0 divide x, anong sagot? O, cancel na to, di ba? O, 0 divide x, anong sagot? Hala? Any number divided from 0. 0 divide any number is? 0. 0. Okay, very good. So, 0 na to siya. 0. So, we have x minus 0, 3y minus 3. Okay? So, we have, ayan, simplify further. Dapat x lang ang matira sa kabila. So, we have x is equal to 3y plus 3. Okay, anong range nito? Anong condition ba ito magfo-fall? Hello, anong condition to? 1, sir. Okay, condition number 1. So, pag condition number 1, ito na siya. R is all elements of x such that x is an 1, element. sir. Ay, y pala. So, R such that y is an element of real number. Okay? Ngayon, class, eto, lobat na kasi ako and allotted lang tayo ng 1 hour actually. So for problem solving, I will be posting some videos na lang kung okay lang sa inyo. Okay lang po ba? Okay po, sir. Okay, so Yes, magbibigay ako ng more, sir. magbibigay ako ng more examples later kasi lobat na talaga. So I guess, if you have any questions, send ko na lang sa inyo yung video. Talagang di na carry ng laptop natin kasi mag-uwi pa ako ng bike, kukunin ko yung charger. Okay, if you have no questions so far, ayan, tanong na muna siguro before tayo mawala. So kung wala na rin naman, sorry talaga. Ayan, continue lang tayo ng discussion for some time. I think that's all for today. Goodbye, class. Bye, sir. Bye, sir. Okay. Hey, sir! Bye, Tapos sir. si Thank you modules, po. ha? Okay. Yes, sir. Yes po. Yes po. Next muna. May tanong ka na after, Pabol?